Hello everybody, welcome to the digital lesson. Today in our lesson Law and Justice, a case study, we are going to visualize the trials of Ravi and Samba at different level of courts. The video tries to explain the complicated legal procedures of the criminal justice system, like the role of the public prosecutor, the role of the judge, evidence of witnesses and appellate system. Separation of powers of executive, legislature and judiciary, which is one of the central features of the constitution, is also discussed in the lesson. The video also discussed the independence of judiciary, that means other branches like executive, legislature do not interfere with the work of the judiciary. The courts are not under the control of the government or act on behalf of the government. The police is also not a part of judiciary. Neither the police nor the political power can influence the judiciary. The video features the sub-inspector of police and an advocate who shared their views and experiences about legal procedures in the criminal justice system. The court scenes in the video are enacted by the students. The roles of Ravi, Samba, the lawyer, the witnesses, including the judge, are played by the students. The court scenes constitute at 3 levels of courts. The students are requested to note down the important points of the lesson and doubts regarding the lesson while the video is played and can be discussed later on with the teacher. The hierarchy of the courts is also discussed in the lesson in detail. You will learn how the appellate system enables Ravi to appeal in higher level courts in order to defend himself. Appellate system means if one is not satisfied with the verdict of the lower court, he or she can appeal in the higher level court. By the end of the lesson, you will see how Ravi appeals in various level of courts in order to reduce or change his punishment, and how Ravi suffered mentally, physically, financially in the whole process, and finally how he lost the case. The entire process is featured in a drama mode. Hope you will enjoy it. Till now, we learnt theoretically the process from giving a complaint to bail. Now, let's listen to the same process from a police officer, that is Mr. Venkatesham, Sub-Inspector of Police, Pate Bashirabad. Good morning students. నా పేరు వెంకటేష్, నేను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ని ఇక్కడ పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం ఒక టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము. యాజ్ యూజువల్గా ఏదైనా కంప్లైంట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన తర్వాత పోలీసుల పాత్ర ఏంటి దానిపైన మనం చర్చిద్దాం. ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ గురించి, ఏదైనా ఇష్యూస్లో గొడవపడ్డప్పుడు కానీ ఎవరిపైన అటాక్ చేసినప్పుడు ఒక కంప్లైంట్ తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక రైటర్, మొదటగా రిసెప్షన్ సెంటర్లో ఒక రిసెప్షనిస్ట్ ఉంటాడు. అతను నీకు జరిగిన అన్యాయం గురించి పోలీసులకు ఇచ్చే ఫిర్యాదుని అతను రాసుకొని దాంట్లో ఏ కంటెంట్స్ లీగల్గా ఏ కంటెంట్స్ అయితే వస్తాయో దాన్ని నోటిఫై చేసి ఒక కంప్లైంట్ రూపంలో రాసుకుంటాడు. ఆ కంప్లైంట్ రూపంలో రాసుకున్నప్పుడు దాన్ని స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్కి అడ్రస్ చేస్తూ ఆ కంప్లైంట్ రాయడం జరుగుతుంది. ఆ కంప్లైంట్లో మీ కంప్లైంట్ ఎవరైతే కంప్లైంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్, అదేవిధంగా నేరం ఎప్పుడు జరిగింది, ఎవరిపైన జరిగింది, నేరం యొక్క తీవ్రత గురించి చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆ నేరం ఎవరు చేశారు, వాళ్ళ పర్టికులర్స్, ఆ నేరం జరిగేటప్పుడు ఎంతమంది విట్నెస్లు ఉన్నారు, మొత్తం కూడా కంప్లైంట్లో వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత మేము కంప్లైంట్ తీసుకున్న తర్వాత మొదట దాన్ని ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేస్తాము. ప్రీవియస్ డేస్లో ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్లో మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళము. ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఆన్లైన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆన్లైన్లో ఎంటర్ చేస్తాము. మనం ఎఫ్ఐఆర్ ఆన్లైన్లో ఎంటర్ చేయగానే మనకు ఒక యూనివర్సల్ నెంబర్ వస్తుంది. ఒక్కొక్క పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక సీరియల్ నెంబర్ని వస్తుంది. దాన్ని బేస్డ్ చేసుకుని కేసు అంతా రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఎస్హెచ్ఓ గారు అందుబాటులో ఉంటే ఎస్హెచ్ఓ గారు కానీ, లేకపోతే ఎస్హెచ్ఓ తర్వాత ఎవరైతే సీనియర్ ఉంటారో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఎఫ్ఐఆర్ని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎస్హెచ్ఓ గారు లేదు అన్న కారణంగా ఎఫ్ఐఆర్ ఆపడానికి లేదు.
ఒకసారి ఎఫ్ఐఆర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైతే ఎఫ్ఐఆర్ చేశారో వాళ్ళు ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేస్తారు. ఆ ఎంక్వైరీలో ఫస్ట్ కంప్లైంట్ యొక్క స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేస్తారు. ఆ కంప్లైంట్ యొక్క స్టేట్మెంట్లో కంప్లైంట్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటూ వాళ్ళకి అన్యాయం ఏ విధంగా జరిగింది, ఎప్పుడు జరిగింది, ఎలా జరిగింది, ప్రీవియస్ గ్రడ్జెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, దానిపైన డీటెయిల్గా రిపోర్ట్ తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత ఆ నేరం ఎక్కడ జరిగింది అనే విషయాన్ని తెలుసుకొని కంప్లైంట్తో పాటు లేకపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో నేర విచారణాధికారి ఐఓ అంటాం మనము, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్, అతను కానీ డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ నేర స్థలంలో ఏదైనా ఎవిడెన్స్ దొరికితే, ఏదైనా కొన్ని కొట్లాట కేసుల్లో కట్టెలు కానీ లేకపోతే వెపన్స్ కానీ లేకపోతే స్టోన్స్ కానీ ఐరన్ రాడ్స్ కానీ ఇవి దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో ఇద్దరి పంచుల్ని మీడియేటర్స్ తీసుకొని సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్కి వెళ్ళి అక్కడ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్లో పంచనామా కండక్ట్ చేసి అక్కడ నేరానికి ఉపయోగించబడిన ఏవైనా ఆధారాలు ఉంటే వాటిని సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాటిని సీజ్ చేసి కోర్టుకి సబ్మిట్ చేస్తారు. తర్వాత ఆ నేర స్థలంలో ఎవరైనా ఆ నేరం గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తారు. ఇవన్నీ ఫైల్ చేసిన తర్వాత నేరం జరిగిందని నిర్ధారణకు వచ్చిన తర్వాత అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడం, నేర తీవ్రతను బట్టి అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడము లేకపోతే అతనికి తన ముందు హాజరు కమ్మని సమన్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. నేరస్తుడు వచ్చిన తర్వాత అతనిపైన ఉన్న నేర ఆరోపణల గురించి అతనికి 41A CRPC నోటీస్ కింద ఒక నోటీస్ ఇస్తూ అతను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోరడం జరుగుతుంది. అన్ని కేసుల్లో ఇలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోరడం జరగదు. మనకి ఎవిడెన్స్ అనేది అతనిపైన ఖచ్చితమైన ఎవిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు అతన్ని ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకు పంపుతాము. అతని వర్షన్ వినాలనుకున్న కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే అతనికి 41 నోటీస్ జారీ చేయడం జరుగుతుంది. అతన్ని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత కన్సెంట్ కోర్ట్ ఏదైతే పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఏ కోర్టు అయితే వస్తుందో ఆ కోర్టుకి అతన్ని జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఇతన్ని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఆ అఫెన్స్కి సంబంధించిన ఏవైనా ఎవిడెన్సెస్ కానీ విట్నెసెస్ గురించి మరి ఒకసారి విచారణ అధికారి ఐఓ తన విచారణ జరుపుతారు. విచారణలో భాగంగానే ఆ విక్టిమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి ఏదైనా ఇంజరీస్ అయితే కన్సెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి మెడికల్ సర్టిఫికేట్ MLC మెడికో లీగల్ కేసుకి సంబంధించిన మెడికల్ సర్టిఫికేట్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ అతను కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నేరం జరిగింది అని అతను నిర్ధారణకు వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే నేరం చేశారో అతనిపైన ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది. In the last class, we have learnt about charge sheet and bill. In the case of Samba and Ravi, the SHO has filed charge sheet in the 1st Metropolitan Court. Now, discuss on the following. What is a court? Why do people go to court? Whom do you find in the court? The public prosecutor represents the interests of the state. The role of the prosecutor begins after the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. The prosecutor has no role to play in the investigation. He or she must conduct the prosecution on behalf of the state. As an officer of the court, it is his or duty to act impartially and present full and material facts, witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case. At 1st Metropolitan Magistrate Court. The case number is 350 Ravi and Samba. My lord, my client is Samba. He purchased a plot from Ravi by paying 5,000 rupees per month for 5 years. Now Mr. Ravi is denying this. He is not registered the plot. He is not even given money. Moreover, he injured my client very badly. Defense lawyer. My lord, Mr. Samba did not pay for 5 years. Please. Ravi has defended his life. Please produce Mr. Ravi. Indeed, Mr. Samba. He was attacked on me, so I was myself protected. Objection, my lord. You please see this hospital reports. Samba was very badly injured.
Mr. Ravi, do you accept? No. No, sir. No, sir. Okay, Mr. Ravi, this offense is, if proved, would entail your imprisonment for 4 years. Are the witness ready? My lord, only one witness sir, has come from my side. My lord, my witnesses are ready. Mr. Ravi, now at least you accept. No, sir. So we will have the second hearing after 15 days. Start. The case number is 350 Ravi and Samba. Please produce the witness. My lord, Samba came to Ravi's house. They both spoke for a while and argued themselves and begged Samba. Start. The case number is 350 Ravi and Samba. Defense, please produce your witness. Ravi is good. Ravi is cheat. Ravi will not cheat others. Ravi is a good person. Witness 2. Yes, my lord, he is a good person. Ravi is a good person. The case number is 350 Ravi and Samba. Is Ravi ready to accept the charge? No, my lord. The case is postponed for next 3 months. Start. The case number is 350 Ravi and Samba. After examining all the details of the case, the statement by the witness, the doctor's report of Mr. Samba, the court hereby orders the imprisonment of Mr. Ravi for 4 years. Ma'am, I'm not satisfied with this judgment. Why should I be in the jail for 4 years? What about my family? No, we can appeal in the higher court. High court? Which is that court? Will that court cancel my imprisonment? Like this women's court are there. Come, let you know. At the lower level, that is, at the divisional level and district level, we have separate courts for civil cases and criminal cases. At the divisional level, for the criminal cases, we have Assistant Sessions Court, and for the civil cases, we have Junior Civil Judge Courts. At the district level, for the criminal cases, we have Sessions Court, and for the civil cases, we have district courts. Now, at the state level, we have High Court. In this court, both the civil cases and the criminal cases are filed. Now, for all the states, that is for our country, we have one court, that is the Supreme Court. We call this court as the apex court, that is the highest court of justice in our country. In the Supreme Court, the civil cases and criminal cases are filed. At Sessions Court, Ravi's lawyer files the case at the Sessions Court. We have few important scenes in the Sessions Court. Start. The case number 490 Ravi and Samba. Please call Ravi. My lord, I didn't do anything to Samba. He attacked me. Sir, I was protecting myself. The case is postponed for next 1 month. Start. The case number 490 Ravi and Samba. My lord, I didn't do anything to Samba. He attacked me. Sir, I was
both civil and criminal cases at various courts in Hyderabad and Rangareddy. Rules enacted by Parliament, Legislative Assembly is called law. Law is a binding force. Then the question arises, why do we need law? To restore peace and discipline in the society, to regulate society, to enforce constitutional rights, to solve disputes, to prevent and punish criminal and antisocial elements, to allow citizens to live peaceful and quality life. And lawlessness affects the life of citizens and entire society. Before the law, all are equal and all are accountable. Therefore, nobody is above the law. After watching the video, let the students be enacted similar court scenes in the classroom that are embedded in the video. Let the students share their direct or indirect experiences regarding court procedures. The teacher may also discuss whether Ravi should appeal to the Supreme Court. Let the students think and discuss whether Samba got justice finally. Correct the following statements and give reasons. First one, the police is a part of legislature. The second, the police controls and monitors the judiciary. The third one, the police department comes under Ministry of Defence of the Union Government. Second question, draw the outline map of your district. Mark the police stations using the conventional symbols that you have learned in the class 6th. Observe the map that is shown and answer the questions that follow. What does the map show? In which states the crime rate is between 15 to 25? In which western state the crime rate is high? State the reasons for high crime rate. Let's recall. What is the difference between the duties performed by police officer, public prosecutor, defense lawyer and judge? Justice delayed is justice denied. Support the statement. Explain the structure of courts in India. Prepare a poster on equality before law. Find out the hierarchy in the police department for the commissionerate and districts. Prepare a separate table for both. Give the following headings for each table. A. Designation. B. Jurisdiction. C. Color of the band on the uniform. D. Number of stars on the uniform. I shall conclude with the suggestion that the teacher is at liberty to discuss or add any relevant information apart from this video for the effective classroom transaction. Thank you.